My dear student friend, 9th standard oral history second chapter. Socialism in Europe and the Russian Revolution নিয়ে আমি তোমার বন্ধু মৌ। যে এই মুহূর্তে আমায় শুনছো, মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালিজে। ফ্রেন্ড, বিষয়টা ভীষণ সোজা তখন যখন তোমার কাছে সোশ্যালিজম টার্মটা মিনিং অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন ক্লিয়ার এবং তুমি রাশিয়ার পথ হাঁটছো সম্পূর্ণ একা একা, কোনো এক পক্ষের পক্ষ নিয়ে নয়। কেন বলছি কথা? অনেক বিশেষ নাম আসবে অনেক আইডিওলজি, রেভলিউশন হবে প্রচুর তোমার চোখের সামনে, তুমি যাতে তাতে হারিয়ে না যাও। তাই প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট ইজ সোশ্যালিজম? An economic, political and social system that is based on the belief that all people are equal and should share equally in a country's money. ইয়াস ফ্রেন্ড, মানি বললাম কারণ প্রফিট বললে বিভিন্ন সেক্টর দেখাতে হতো, ইনকাম বললে বিভিন্ন ক্লাস দেখাতে হতো, ইকোনমি বললে এলিফ্যান্ট থেকে আলপিনের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতাম। কি বলো আমার কমার্সের ভেরি লিটল স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডরা? এতদিন বাদ রেখেছিলাম কমার্সটাকে, বলতাম এক্সেপ্ট কমার্স। ভাবছি আর বলবো না, কেমন হবে বলো তো? প্রশ্নের আনসার লেখার জন্য যদি হোয়াট ইজ সোশ্যালিজম লিখতে হয় তাহলে বললো Socialism is an economic system in which the means of production are owned not by private individuals but by the community in order that all may share more fairly in the wealth produced. Friend, কি পেলে এই সোশ্যালিজমের ডেফিনেশন থেকে? Number 1, socialism is a way to organize a society. Number 2, it deals mostly with the economy or the part of a society that creates wealth. Number 3, the goal of socialism is to spread wealth more evenly and to treat all people fairly. Number 4, it is different from capitalism where the private actors like business owners and shareholders can own the means of production. Okay. ফ্রেন্ড, সোশ্যালিজমকে আরেকটু ভালো করে বোঝার জন্য ক্যাপিটালিজমটা আরেকটু জানো কেমন? Capitalism refers to an economic system in which a society's means of production are held by private individuals or organizations, not the government, and where products, prices, and the distribution of goods are determined mainly by competition in a free market. Okay. ফ্রেন্ড, এই চ্যাপ্টারে বারবার একটা সংগঠনের নাম পাবে, কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিজমে বিশ্বাস রেখে এই সংগঠন এগোবে। তাহলে প্রশ্ন হবে, হোয়াট ইজ কমিউনিজম? তাহলে হোয়াট ইজ কমিউনিজম? Communism is an economic ideology that advocates for a classless society in which all property and wealth are communally owned instead of being owned by individuals. My dear very intelligent student friend, in a classless society, no one is born into a social class and a distinction of wealth and income. এই পর্যন্ত বোঝার পরে তোমার মনে হতেই পারে সোশ্যালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম তো একই রকম ব্যাপার স্যাপারটা। ফ্রেন্ড, socialism is a system and communism is an ideology, but the two are often used interchangeably. Actually, তুমি বলতে পারো communism and socialism are a political and economic system that share certain ideologies, including greater equality in the distribution of income. Both are rejections of capitalism, instead giving economic power to the working classes. ফ্রেন্ড, দুটো ইজমকে ভীষণ রকম কাছাকাছি মনে হচ্ছে, যদিও বেসিক কিছু ডিফারেন্স হচ্ছে। যেমন দেখো, ওনারশিপ। ইন কমিউনিজম all property and wealth are owned in common, while in socialism the means of production are commonly owned. সোশ্যাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দেখো, কমিউনিজম is a classless society, while socialism is characterized by social equality and workers' rights. Social welfare ক্ষেত্রে in communism the government provides for people based on their needs, while in socialism people are compensated based on their contribution to the economy. Economic growth ক্ষেত্রে In communism, the government dictates the economic structure,
while in socialism, economic activity is organized through planning. Government role এর ক্ষেত্রে in communism the state owns the major resources while in socialism the government makes a production and a distribution decision. Private property এর ক্ষেত্রে in communism all private property is abolished while in socialism private property still exists. Friend, both communism and socialism are left-wing economic and political systems that oppose capitalism. Okay, actually, the main difference is that under communism, most property and economic resources are owned and controlled by the state rather than individual citizens. Under socialism, all citizens share equally in economic resources as allocated by a democratically elected government. Okay, friend? My dear student friend, চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমায়। তোমার স্ট্যান্ডার্ডে আমি যখন পড়াশোনা করতাম আমি ভাবতাম সোশ্যালিস্টরা সব সময় মাঠে ঘাটে খাটে, কমিউনিস্টরা কলে কারখানায়, আর uneducated low social status person live in a poor country. উল্টো দিকে a person who involved in the production activity contributing to the flow of goods and service in the economy and a member of the working class. They are the backbone of organizational productivity. পরে আরও একটু বড় হয়ে বুঝলাম কী সব ভুলভাল চিন্তা ভাবনা, তারা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাজ করে নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে। আর তাই জন্য কোয়েশ্চেন যদি তোমার সামনে এরকম হয়, why the socialists felt that peasants rather than workers would be the main force behind the revolution, আনসার করার সময় তুমি যাতে কনফিউজড না হয়ে পড়ো। আনসার তুমি এইভাবে করো, সাম রাশিয়ান সোশ্যালিস্ট বিলিভড দ্যাট। ফ্রেন্ড, এখানে একটা কথা তোমাকে একটু মনে রাখতে বলবো আনসার করার সময়, যে এই বিশ্বাস যে সোশ্যালিস্টরা করলেন তার পেছনের কারণ হলো রাশিয়ার জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলো? In the early 20th century, around 85% of the population in Russian Empire was made up of peasants. You know? Yeah. So they believed that peasants were natural socialists. They believed this because of the Russian tradition of sharing land through commune or mir, M-I-R. They also believed that Russia could become socialist faster than other countries. ফ্রেন্ড, এই ধরনের কোয়েশ্চেনও তোমাকে ফেস করতে হতে পারে, why were socialists active in countryside? আনসার এইভাবে করো, socialists have been active in the countryside due to the prevalence of exploitation and inequality, the need for peasant solidarity, the significance of agricultural production for food security, and the aim to bridge the rural-urban divide. মুষ্টিমেয় কারখানার শ্রমিকদের পরিবর্তে বিশাল দেশ রাশিয়ার কৃষিপ্রধান অর্থনীতির মধ্যে থেকে সোশ্যালিস্টরা বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন। আসবো আমি পরের ভিডিওতে লেনিনের চিন্তা কিভাবে ডিফার করছিল এই কনসেপ্টের সাথে সেইটা নিয়ে, বিকজ লেনিন থট দ্যাট পেজেন্টস ওয়ার নট ওয়ান ইউনাইটেড গ্রুপ। সোশ্যালিস্টরা অ্যারাউন্ড 85% কৃষকের বা কৃষির সাথে যুক্ত মানুষকে একত্রিত করেই বিপ্লব করতে চাইছিলেন। Stay with me, friend. Bye-bye.